So I am thrilled to be back home. Kwa hivyo ninashukuru kwamba nimefika nyumbani. Okay, so I have to be honest. Kwa hivyo kwa kweli lazima niwe wazi kwenu. I was born in the UK. Nilizaliwa kule Uingereza. But when I was 4 years old, I was fortunate enough that my parents took me to Zambia. Lakini nilipokuwa umri wa miaka 4 nilipelekwa katika nchi ya Zambia, kwenye Afrika. And I rejoined the Logos Hope about 2 years ago. Mimi najiunga na Logos Hope kama miaka 2 imepita. And it is the longest time I've been off the continent of Africa in my entire life since I arrived when I was 4 years old. Na amekaa muda mrefu katika bara la Afrika tangu azaliwe katika akiwa na umri huo wa miaka 4. And as we drove from the ship to here this morning, I felt at home again. Na basi nilipotoka kutoka baharini But won't you take your seats? I'm sure you don't stand up for the whole sermon. I have 3 of my colleagues here with me. And they will come and introduce themselves when I preach the word of God. I just want to say on behalf of the entire ship, the whole ship, thank you for the welcome to Mombasa. We are looking forward to spending the next 6 weeks here. And getting to know your city well and your people well. We are praying that many will come to visit the ship. Maybe not quite as many as get on the Likoni ferries. We have stood on our ship and watched the people go on and off those ferries. I don't think we have room for all of them. But we hope many will come. So the Logos Hope sails all around the world. We have just come from the Arabian Peninsula. The Arabian. We have been in Lebanon, Egypt, and Jordan, and the United Arab Emirates. God gave us the privilege of going into Iraq. And then we were in Oman. And then we had a short visit to the Seychelles. And now we are here in Kenya. And after this we will go to Tanzania and Madagascar. And continue on around Africa. But why do we do that? Now there are many ways that I could explain. But one way is to talk about the types of people we are hoping to meet. There are really 3 types of people that we are hoping to meet when we arrive in a country or a city like Mombasa. We hope we will meet those who are lost. Those who have not yet bowed the knee to Jesus. We want the opportunity to share the good news with them. Where we have been for the last 9 months, most of the people we have met have been like that. Unlike Kenya, where we have just been very few Christians. But here in Kenya, we expect to meet many people who will call themselves Christians. Lakini hapa taifa la Kenya tunatumaini kukutana na wengi ambao ni Wakristo, ambao watafanywa wao Wakristo. And those
fall into two types of people. Na katika Wakristo watakuwepo katika makundi mawili. There will be the lukewarm. Kuna wale wavuguvugu, Those who call themselves Christians, wale ambao wanajiita Wakristo, but who do not live in the power of the knowledge of Christ. lakini hawaishi katika nguvu za Kristo Yesu. And we pray that God will help us to awaken them. Naomba kwamba Mungu aweze kuwachemsha wawe na joto zaidi. And the third type of people we will meet, Na kundi lingine la tatu ambalo tutakutana nalo will be the passionate. ni wale watu ambao ni watu wa huruma, The ones for whom Christ is King daily. wale ambao hasa Kristo ni Bwana na mtawala maisha yao. And I can see that I'm in that group today. Na naweza kuona hilo kundi leo. I'm really enjoying these posters on the wall. Ninafurahia mahali hapa na hata mbandiko hili ambalo umewekwa hapa. You will understand now that the message that I have for you fits right in with these two posters. Hata naweza sema kwamba ujumbe nilionao umewekwa katika kuta zetu leo. Because I want us to go to a passage in the Old Testament. Kwa maana sitaenda ila nitaingia katika Biblia katika Agano la Kale. That for me captures why we do what we do. It captures why the ship does what it does. Maana hii yote inakamata kile ambacho hasa ile meli inatenda. It's the reason that I have for 35 years been involved in mission. Ndio sababu ambayo imenifanya miaka 5 niingie katika huduma hii. It's the reason that these three young ladies left their home and came to a ship. Ndio sababu ya watu hawa pia wameingia katika kufanya kazi katika merikebu ile. And I'm certain that for many of you, for most of you, it's the reason you are here. Na mimi ninaamini kwamba wengi wetu ndio sababu hasa imetufanya kuwa hapa. So turn in your Bibles to 2 Kings chapter 7. Kwa hivyo basi tufungue Biblia zetu katika Ufalme wa Pili na mlango wa 7. 2 Kings chapter 7. Wafalme wa Pili mlango wa 7. And we will read from verse 3. Na tunasoma aya ya 3. Maybe you should just read it in Swahili, and then I'll preach through it. They'll know what they are. So from verse 3 down to verse 16. Ninasoma Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa 3 mpaka 16. Kwa hivyo ni kusoma kurefu. Haya, tunaanza. Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma kwenye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa tukufee? Mstari wa 4, tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, tuende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Walipofika mwanzo kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Mstari wa 6, kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha mienendo ya gari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa, wakiambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje kupigana nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado, wakiziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama ilivyokuwa, wakikimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata tutakapopambazuka
madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Mstari wa 10, basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakaita akawaambia watu wa nyumba ya wafalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. 13, na mmojawapo wa watumishi wake akajibu akasema, kumradhi, baadhi ya watu na watoe farasi 5 katika hao waliosalia, waliobaki ndani ya mji. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tukawapelekee tukaone. 14, basi wakatoa magari mawili na farasi zake. Mfalme akawatuma kuwafuata Washami, akasema, endeni mkaangalie. 15, wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa Washami wapate kukimbia upesi. Watu wale walipotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. 16, basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami, ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, sawasawa na neno la Bwana. Amen. Amen. May the Lord speak to us through His word. Bwana aongee nasi kupitia kwa neno lake. It's an amazing story in the Old Testament. Ni hadithi ya ajabu katika Agano hili la Kale. Ben-Hadad, the king of Aram, has the people of God under siege. Wakati wale ile jeshi wa Shami walikuwa wanawateka nyara wale watu wa Mungu. Samaria is in lockdown. Sasa Samaria imetekwa nyara. Actually, as I think about the geography of Mombasa, it's very easy to imagine. Ukifikiria hali hii ya Mombasa pia ni rahisi kuweza kuwazua. Imagine if an enemy shut off the island of Mombasa. Fikiria kama adui atafunga kila lango la kuingia kwa Mombasa. They stop the ferries. Wanazuia ferry. They stop the bridge. Wanafunga hata bridge. And they blocked off so that no one would cross the water. Na wanafunga kila mahali ili kwamba hakuna mtu aruhusiwaye kuingia katika bahari. Nothing could come in. Hakuna kiingiacho. Nobody could leave. Wala hakuna kitokacho. It would not take long before the suffering would be tremendous. Haingechukua muda kabla ya mateso kupata watu. And that's what's happening in Samaria. Na hilo ndilo linalotukia hapa Samaria. We read in the previous chapter. Tunasoma katika ule mlango mwingine unaofuatia. That the siege had lasted so long that a donkey's head was being sold for a lot of money. Ya kwamba mateso yaliendelea na njaa ikawapata mpaka kichwa cha punda kinauzwa kwa ghali sana. I mean, you can understand the Israelites didn't normally eat the rest of the donkey, let alone the head. Na kwamba Waisraeli wanashangaza kwamba hawakutaka ile nyama, lakini walikuwa kila kitu cha thamani kwao kilikuwa ni kichwa tu. I don't know what the equivalent would be in Mombasa, but you know what we're doing. Sijui kama hali kama hii ingepata Mombasa ingekuwa namna gani. And a quarter can of seed pods was being sold for 5 shekels. Hata tunaona kwamba hapa pia maji ya njiwa yalikuwa yanauzwa kwa shekeli. That would be like going to the rubbish tip and taking the leftover banana peels and starting to sell them as food. Naona ukaenda kwa takataka na kuzichukua na kuanza kutembea vichochoroni na kuanza kuuzia watu.
It had even gotten so bad there were stories of parents killing their children to eat them. Hata iliendelea ikafika kiwango cha kuwa wazazi wanawaua watoto wao ili wawauze. It is a level of human tragedy that is unimaginable. Ilikuwepo ni mkasa wa kibinadamu uliowapata wanadamu. And our world today lives in a tragedy. Na ulimwengu wetu leo unaishi katika mkasa na mkoso wa jinsi hiyo. Our world today is under siege. Ulimwengu wetu leo umetekwa nyara. It's a siege that started in Genesis chapter 3. Ni nyara iliyoanza katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. When Adam and Eve gave in to the temptation of Satan. Wakati wanadamu alipoingia katika majaribu ya Ibilisi. And handed their allegiance from God to Satan. Na akachukua they handed their loyalty from na akachukua mamlaka aliyopewa akampatia adui Ibilisi. That sin gave Satan the opening to take over the world. Na hivyo basi funguo hiyo ikawa anaichukua Ibilisi ya kuteka nyara dunia nzima. To be the ruler of this earth. Ili kwamba yeye awe mtawala wa dunia hii. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Na Wakorintho wa pili mlango wa 4 na mstari wa 4. Paul writes, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Paulo anaandika anasema kwamba Mungu wa dunia hii amewakufusha wanadamu macho, so that they cannot see the light of the gospel of the glory ili kwamba wasione nuru ya injili ya Kristo Yesu, who is the image of God, ambaye ndiye mfano wa Mungu. That's the siege that is in present place in our world right now. Sasa kukamatwa na kutekwa kwa kumetekwa katika ulimwengu wa sasa na hata wakati huu sasa. In November last year, the United Nations declared that there were 8 billion people on the planet. Katika 8 billion walishatangaza Umoja wa Mataifa ya dunia kwamba sasa katika sayari ya dunia kuna watu takriban bilioni 8. That's an 8 with 9 zeros. Hiyo 8 na maneno na masufuri 9 ndio bilioni 8. It's a lot of people. Ni watu wengi sana. Of those 8 billion people, kati ya hao bilioni 8, 3 billion watu bilioni 3 tu have never heard that Jesus died for them. hawajawahi kusikia habari njema za Kristo Yesu. 3 billion do not know. Bilioni 3 hawajui kabisa. And another 3 billion have heard but have not responded. Na bilioni 3 wengine wamesikia ndio lakini hawajaitikia. The world is under siege. Ulimwengu uko katika kutekwa nyara na Ibilisi. But there is good news. Lakini kuna habari njema. And back to our story. Na hii ndio hadithi. The city is under siege. Ya kwamba hiyo mji umekamatwa, umetekwa nyara. And sitting outside the gate. Na kuna watu wengine wamekaa hapo langoni. Are 4 people that no one cared about in the city. Watu wanne ambao walikuwa hawajaliwi na mtu yoyote katika lango la huo mji. These were lepers. Walikuwa wenye ukoma. These were people who had a skin disease that made them unclean. Watu hawa walikuwa ni watu wachafu, wametengwa. And so their life was now just living outside the city. Na hivyo basi wakawa wametengwa na kutupwa na wako katika nje ya mji langoni. Where they would live on the scraps of the city, the rubbish of the city. Wakila na wamechukuliwa kana kwamba takataka za mji. But there's no rubbish from the city because it's stuck in the city. Hakuna takataka katika mji yao kwa sababu inazuilika hapo katika mlango wa mji. And they have decided they know they are going to die. Na kawa wanajijua na wameamua kwamba hapana, hawatakufia hapo. And so one of them says, hey boys, let's try something. Na basi wazo linainuka na kwamba hebu tujaribu kitu hapo. They almost let us in the city. Wanasema tukisema tukienda mjini and there's no food there anyway. Hakuna chakula hata hivyo. Let's go towards the enemy. Hebu tuende tufuate yule adui. They will probably just kill us. Ni kweli wenda watakuwa. We are, first of all, we are the enemy, and secondly, we are lepers. They'll just kill us. Hata hivyo sisi ni watu ambao tumekataliwa, sisi ni wenye ukoma, acha watuue. But just in case there may be a tiny
wakawa watu waoga, they start to walk towards the enemy camp. wakiwa katika hali ya uoga wanaofuata maadui. And they are just expecting a soldier to jump up and kill them. Walikuwa wao wako tayari kwa kila jambo, kwamba wale maadui waweza kuwaua, wako tayari, But it doesn't happen. lakini haitukii. And eventually they get to the edge of the camp. Na wanapofika katika mfuo wa ile kambi, They cannot understand. hawaelewi. And eventually one brave one goes in and he opens a tent. Na basi kwa haraka mwingine anaenda na anafungua dirisha la ile hema. There's no one. Hakuna mtu, But there's food. lakini kuna chakula, There's treasures. kuna vitu vya thamani. Imagine your little 4-year-old child. Wewe hebu fikiria mtoto wako kwa miaka 4, And you let them go into a sweet shop and there's no one to watch them. na unaona anaendelea, na hapo hakuna mtu wa kumwangalia. And there's ice cream and there's sweets and there's clothes. Na hapo anapoingia kuna peremende, kuna keki, kuna vitumbua. The lepers, they dive in, they start eating. Na basi mwenye ukoma wakaingia ndani na wakaanza kuchukua vitu wakala. But when you have been starving, you cannot eat much. Lakini walipokuwa wameendelea kufanya tendo hilo, So quickly they cannot eat anymore. hawawezi kuzidi kuendelea kufanya tendo hilo. So they decide, okay, we're going to keep some. So they start carrying it out. Hivyo basi wakala wakashiba na wakaanza kubeba na vingine, And they're starting to hide it in the bushes. na wakaanza kuvificha hata katika sehemu za porini. And they come back again and they eat some more. Na wanakuja tena wanakula vingine. What's happening in the city? Kitu gani kinatokea mjini? Everyone there is still starving. Kila mtu kule anakufa njaa. How are the lepers able to eat? Basi hao wenye ukoma wanakula, wanapata chakula kwa jinsi gani? Because God has done a miracle. Kwa sababu Mungu amewatendea muujiza. God has sent His salvation. Mungu ametuma wokovu wake. During the night, He turned on the big speakers, sent out the loud noise of an army. Wakati wa usiku walipokuwa wakitembea, akatengeneza maspika makubwa, wakasikia ngurumo wanafuata. And the Arameans are running. Na wao wakaanza kutoka na kukimbia. They are gone. Wakaondoka. Our world is under siege, but our God has brought salvation. Ni kweli nchi yetu ama mji wetu katika kutekwa nyara, lakini Bwana Mungu wetu ametuletea wokovu. In 2 Kings, it was the sound of a rushing army. Katika wakati wa ufalme ni kama sauti ya jeshi kubwa. In our world, it is the sign of the cross on the hill without Jesus hanging on. Wakati wetu ni sauti ya msalaba inaongea. And Paul writes in Colossians chapter 1 verse 13, "For He has rescued us from the dominion of darkness." Na katika Kolosai lango kwanza mstari wa 13 ya kwamba ametuinua kutoka katika utawala wa Ibilisi. And He has brought us into the kingdom of the Son He loves, Na akatuleta katika ufalme wa mwanawe mpendaye, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. ambaye kupitia kwake tuna ukombozi kutoka kwa dhambi zetu. Hallelujah. Haleluya. Our salvation has come. Uokovu wetu umekuja. Hallelujah. But just like our world, where there are many who do not know, at this point, the good news is not good news for the people in the city. Lakini kama tujuavyo kwamba habari njema si habari njema kwa watu walioko katika mji, Because they do not know about it. kwa maana wao hawajui hayo. But God has given a group of people the news. Lakini Mungu amewatoa kikundi cha watu juu na kuwapatia hizo habari njema. Now I wonder, Na sasa nashangaa, if you were God and you had arranged this great miracle, kama ungekuwa Mungu na umetenda muujiza huu mkubwa jinsi hii, who would you choose to announce it? basi wewe ungemchagua nani? Who would you pick to be the PR company, the public relations company, to announce the great news? Ungemchagua nani akawa mtendakazi pamoja nawe kutangaza hizo habari njema? Well, I can tell you that it would not be the lepers. Nataka kukwambia kabisa isingekuwepo hao wenye ukoma. The lepers would not even be on the list of the people that you would Wale wenye ukoma wasingekuwepo katika orodha ya watu
watu ambao wamebeba hizo habari njema. It makes absolutely no sense whatsoever to choose those four lepers. Kabisa kabisa isingewezekana kuwachagua wale watu wenye ukoma. But our God doesn't do what makes sense. Lakini Mungu wetu hafanyi yale ambayo ukiyawaza yana maana sana. He does what brings him glory. Anafanya lile ambalo akilifanya linamletea utukufu. How many of you have heard the gospel? Wangapi? You all have put up your hands. Nyosha mikono yako. How many of you think that you have heard it because you're such a great person? Wengine ni wangapi wanasema kwamba ni kwa hivyo nilivyo kwa sababu ni mtu mkuu wa habari kubwa ambayo ina sifa. Brothers and sisters, we are the lepers. Oh, wadada na wandugu, sisi ni wale wenye ukoma wane. In 2 Corinthians chapter 4, Paul writes, but we have this treasure in jars of clay. Katika Timotheo kwanza mlango wa 4 nasema basi tunayo hazina katika chombo cha udongo. Now, I don't know what jars of clay means for you in Mombasa. Sielewi kama chombo cha udongo ni nini. In my home, if there was a jar of clay, it would be an ornament. It would be something on a shelf that we would look at. Kwangu mimi chombo cha udongo kingekuwa ni kitu kirembo cha kukaa katika mashelf kuangaliwa tu, kimewekwa pale katika sebule ya wageni. It might have some value. Ingekuwa labda kina thamani ambayo ni hafifu pengine. But in this day, jars of clay were like paper plates. Lakini hapa kile chombo cha udongo ni kama chombo cha karatasi. You know, you go somewhere, they're serving lots of food and they give you a paper plate or a plastic plate that can just be thrown away. Unajua unaenda mahali kwa sherehe na unapewa chakula na sahani ya karatasi ambayo baadaye unaweza ukaitupa. That's what a jar of clay was when Paul wrote. Hapa ndio maana yake hasa kile chombo cha udongo wakati Paulo alipokuwa akiandika. It was made chiefly of mud and clay. Ilikuwa ni chombo tu cha matope. And you would use it to put things in and carry things. Na kilikuwa kinatumiwa kutia vitu na baadaye kubebea. Well, if you've got a crack or something, it would just be thrown on the side. Na baadaye kisha kutumika kinachukuliwa na kutupwa tu vivi. And you would buy another one. Na baadaye utanunua chengine. And Paul says we are those jars of clay. Lakini Paulo hapa anasema kwamba sisi ndio vile vyombo vya udongo. But we have the treasure of salvation in us to show that this all-surpassing power is from God. Lakini sisi tunayo hazina ya thamani ya Injili ya kuonyesha ya kwamba uwezo huo ni wa Mungu wala sio wetu sisi. For those of us who have been believers for a long time, kwa wengi wetu ambao tumeamini kwa muda mrefu, it is very easy to start thinking that God chose us because of how good we are. Unaweza fikiria kwamba huenda Mungu alituchagua kwa sababu ya uzuri ulio nao. That he chose us because somehow we were special and he needed us. Lakini ukweli ni kwamba alituchagua kwa sababu watu maalum na alitupenda. We are like the lepers. Sisi ni kama wenye ukoma. We did nothing to deserve it. Tulikuwa kamwe hatuna kitu cha kustahili. We do not have special powers to be able to communicate. Hatukuwepo na nguvu maalum ambazo tustahili. We only have value because of the Christ who lives within us. Sisi tuna thamani kwa sababu ya yule Kristo aishiye ndani yetu. And I want to say something about our continent, Africa. Nataka kuongea kitu juu ya bara letu la Afrika. Half of the continent this Sunday will be in church. Half of the continent will be in church. Tumaini. One out of every 2 Africans will be in church on Sunday. Kila baadhi ya angalau watu wawili watakutana kanisani Jumapili. The African church is now the biggest church on earth. Nataka kuambia kwamba kanisa la Afrika ndio kanisa kubwa duniani. There are more Christians in Africa than any other continent on the Kuna planet. Wakristo wengi katika bara la Afrika zaidi ya mabara yote manne yaliyosalia. But you know we are a continent of contradiction. Lakini je, unajua kwamba sisi ni lile bara ambalo limechanganyikiwa? We have great wealth but we live in poverty. Tuna hiyo imani lakini tunaishi katika umaskini mkali. We claim our existence in community but far too many people are cast aside. Kuna misukumo mingi katika jamii yetu lakini watu wetu wengi wametusukuma mbali.
We suffer much pain, but we spread joy wherever we go. Tunateseka sana, lakini uzuri ni kwamba tunaeneza furaha kila mahali tunapo. And we have much to give. Na tuna vitu vingi vya kupeana. But we are still jars of clay. Lakini vivyo hivyo tungali vyombo vya udongo. I believe the church in Africa may well be the future of the church on earth for the next 100 years. Naamini ya kwamba kanisa la Afrika ndio kanisa ambalo litakuwa na mambo ya uvivio na nguvu za baadaye. Many places in earth, the church is on the decline. Kila mahali katika ulimwengu kanisa limefifia. Are we willing to be the lepers that God is going to use? Je, tuko tayari kuwa wale wenye ukoma wane ambao Mungu anawatumia? Are we willing to be the foolish things that confound the wise? Je, sisi tuko tayari kuwa vile vitu vijinga ambavyo vitaibisha vyenye nguvu? Are we willing to be the weak that will overcome the strong? Je, tuko tayari kuwa vitu vinyonge ambavyo baadaye vitakuwa vyenye nguvu? Not because of who we are, but because of who God is. Si kulingana na namna tulivyo, lakini kulingana na Mungu jinsi alivyo. And so we are the lepers. Kwa hivyo sisi ni wenye ukoma. And we have so much from God. Na tuna vitu vingi kutoka kwa Mungu. His grace is immeasurable. Nguvu zake hazidirikiki. But in my experience of having visited 60 plus countries in the world, lakini kulingana na ujuzi wangu wa kutembelea mataifa 60 na zaidi ulimwenguni, far too many Christians are just like the lepers. They are like the lepers. Wale Wakristo ni kama wale wenye ukoma. They are enjoying the blessings of God. Wanafurahia vitu na baraka za Bwana. And then when it gets too much, they collect some more. Na kila wakati wanasema lete zaidi. And our houses are full of the blessings of God. Na wamejawa na baraka za Bwana. We celebrate the blessings of God. Wanamshangilia Bwana. And we come back to church for more blessings of God. Na tunakuja kwa kanisa ili kupata baraka zaidi. But far too many never get to the point of our lepers in the story. They do not get to where these lepers got. Lakini acha tuingie na tujifananishe nao wenye ukoma wane sasa. This is the verse for the day. Hiki ndicho kifungu cha siku wapendwa. 2 Kings 7 verse 9. Wafalme wa pili mlango wa 7 na mstari wa 9. As they are collecting all this food, all this treasure and storing it, jinsi walivyoendelea kukusanya vyakula na kujiwekea, one courageous leper says, mmoja wenye ukoma akasema, we are not doing right. Kamwe hatufanyi vema. This is the day of good news. Hii ndio siku ya habari njema. And those lepers, na hao wenye ukoma, who have been persecuted by the city, waliokuwepo wameteswa kule mjini, rejected by the city, wakikataliwa mjini, decide to do the right thing. Wakaazimia kutenda lilo la sawa. And they walk back to the city. Na wakatembea kwenda mjini. They bang on the gates. Wakagonga malango. And they say the day of good news is here. Wakasema siku ya habari njema iko hapa. Peter writes in 1 Peter chapter 2 verse 9. Petro anaandika katika Petro kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. You are a chosen people. Na kuwa sisi ni taifa lilochaguliwa, a royal priesthood, a holy nation, taifa la kifalme, uzao mtakatifu, a people belonging to God. Watu wa milki ya Mungu mwenyewe. Why? So that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kwa nini? Ili tupate kutangaza fadhili zake yeye aliyetutoa gizani tuingie katika nuru yake ya kweli ya ajabu. If all we do is enjoy the blessing of God, kama chochote ambacho tunafanya ni kufurahia tu zile baraka za Bwana, and do not pass it on, na hatuendelee kupeana kwa wengine, we are in disobedience to the word of God. basi tuko katika kuasi neno la Mungu. Our role, our purpose on earth, lengo letu na madhumuni yetu duniani, is your poster over there, iko mahali pale, to pursue and to recover, kufuatilia na kukomboa. It is our job to go and seek and save that which is lost. Ni kazi yetu kwenda kumtafuta yule aliyepotea. Not because we are the saviors, si kwamba sisi ndio waokozi, but we are the chosen messengers of the Savior. Lakini sisi ni
taifa limechaguliwa na Bwana. Why do we as the crew of the Lost Hope do what we do? Kwa nini sisi waadilimeli tunafanya yale ambayo tunayafanya? Our vision statement is this. Maono yetu na mbiu kuu ni hii. We want to see vibrant communities of Jesus followers. Tunataka kuona jamii ya Kristo yenye nguvu amongst the least reached. Kati ya wale mataifa mengine. That sounds a lot like yours. Inaonekana na kusikia kama yenu pale. The ship exists. Ile meli ipo to take the good news of the gospel of Christ to the ends of the earth. Ili kueneza habari njema za upendo wa Kristo ulimwenguni mote. But we know we cannot do it by ourselves. Lakini tunajua kabisa kwamba hatuwezi kwa ajili yetu wenyewe. And one of our purposes, one of our goals, na moja ya lengo letu na madhumuni yetu na maono yetu, and I hope this morning is part of that, na naamini ya kwamba hata nini hii itasaidia, is to encourage those who have heard the good news to be a part of and continue to be a part of, seeking to get the gospel to the ends of the earth. Ni kuwatia moyo wale ambao wanaiza habari njema ili wachochee wasipeleke kwa wengine nao wapeleke kwa wengine. No longer do missionaries look like me. Si kwamba sitaki wewe uwe kama mimi. You know what I'm saying. Unajua yale ninayosema. Today the skin color of missionaries is every color on the planet. Kwamba kila si mambo hii ya rangi ya kwamba eti mimi ndio ni missionary, lakini yeyote anaweza kuwa missionary ulimwenguni. It is time that when we say the word missionary, think of Africans. Wakati umefika kwamba tukifikiria missionary tunafikiria kila rangi, kila kabila na kila nyanja. That we think of Asians. Tunafikiria juu ya Wahindi. And we think of anybody who is taking the gospel to someone who hasn't heard. Tunafikiria mtu yeyote ambaye anahitaji kuipokea injili ya Kristo Yesu. As we were driving here, tulipokuwa tukija mahali hapa, we came through. What was the suburb we came through? Pastor Elijah? Pacheco. Where the Muslims are. Might I say that? I noticed the mosque and I noticed the halal store. Anasema alipokuwa anakuja hapa alipitia akaona misikiti. And I said, is this an area where it's mainly Muslim? Akasema hii inaonekana ni nchi ambayo ina Waislamu. The Pastor Elijah said yes. Na yeye akanijibu ndio. And we talked about Christians and Muslims in Mombasa. Tukaongea juu ya Kristo na Waislamu hapa Mombasa. And he said to me that most of the people who are Christian have come from our country. Akasema wengi wa Kristo hapa Mombasa wametoka bara. You do not need to go to the ends of the earth. You do not need to go to the ends of the earth. You can go next door. Hauhitaji kwenda katika mwisho wa dunia. Is the good news that you have being told to those who do not want to hear it? Lakini ni habari njema ulionayo kuwafundisha wale wengine walioko mahali hapa. If you read the rest of the story, when they go to the gates, they are not trusted. Ukisema nitaenda katika malango, unasema kwamba sitakubainika. The king thinks it's a trap. Mfalme anafikiria kwamba ni mtego. There is suspicion. Kuna ile dhana. We are not called to preach the gospel only to people who are willing to hear. Si kwamba tuliitwa kuhubiri injili kwa wale wanaotaka kusikia. We have to be willing to put ourselves at risk. Lakini lazima tujihatarishe sisi wenyewe kuhubiri injili hata kwa wale ambao hawataka kusikia. So that those 3 billion people will hear the gospel. Ili kwamba bilioni 3 walioko katika ulimwenguni waisikie injili. Who has heard of Coca-Cola? Who has heard of Coca-Cola? Nani mwenye kampuni ya Coca-Cola? You drink Coca-Cola here in Nani anakunywa Coca-Cola? This is not a trick question. Nasema nani hunywa Coca-Cola? You all know what Coca-Cola is. Kila mmoja hapa anakunywa Coca-Cola, sivyo? More people in the world know about Coca-Cola than Jesus Christ. Kila mtu anakunywa na anajua juu ya kampuni hii inaitwa Coca-Cola ulimwenguni wote. Coca-Cola has been around for about 150 years. Kampuni ya Coca-Cola imekuwa miaka 150 hapa katika dunia. Their advertising is everywhere. Matangazo yao kila mahali duniani. I have been to places way away from big cities. Kila mahali ukienda utapata matangazo. There is a little Coca-Cola store. Kila mahali utaingia kutoka jini utaona Coca-Cola na store zao ziko huko. How is it that there are still 3 billion people who do not know about Jesus? Yawaje basi watu bilioni 3
duniani hawajui injili ya Kristo Yesu. That is what should keep us awake at night. Hii basi ndio jambo na kusudi ambalo linatufanya tunaamka asubuhi. It is wonderful that we celebrate the blessings of God. Ni vema sana tunaposherehekea baraka za Bwana. But if we stay there Lakini tukikaa nazo hapo, to repeat the words of the lepers, nikirudia maneno ya wenye ukoma, we are not doing right. tukibaki nazo pale hatufanyi sawa. And so my simple message to you this morning, Hivyo basi jambo rahisi kwetu asubuhi ya leo, my question to you this morning, swali langu kwetu asubuhi ya leo is are you aware of the amazing treasure that you have been given? je, unatambua ile thamani ambayo Mungu ameweka ndani yako In the salvation of Jesus Christ. katika wokovu wa Kristo Yesu? And are you passing it on? Na basi na wewe unaeneza na kupelekea wengine. I see the words discipling and Great Commission, and I hope that's happening. Naona ile jambo la kuwafanya wengine kuwa wanafunzi, na naona hili ikiendelea hata kwetu soteni. My experience is that in far too many churches, Ujuzi wangu ni kwamba katika makanisa mengi, whether it's in Africa, Europe, the Middle East, wherever it is, yawe Afrika, Europe ama katika Gulf, America as well, hata inakuwa ni Amerika, is that the pastors are often passionate. The pastors, they get it. je, ile habari wanaipata kila mmoja, But the people who come on Sunday watu wanakuja Jumapili, often do not. wengine na wengine hawaji. How are we going to get everyone who knows Jesus Je, tutapataje kila mmoja mjue Kristo Yesu, to take part in taking the message? ushiriki katika kuchukua habari hii njema na kuipeleka katika ulimwengu? That's the challenge. Hiyo ndio changamoto yetu. That's why we are here. Ndio sababu tupo hapa leo. That's why you're here. Ndio sababu wewe uko hapa. And I want to say to you that if this is your priority, Nataka kusema kwamba hili ndio jukumu lako. you are doing the will of God. Kama unafanya hili, unafanya mapenzi ya Mungu. And it is the challenge of our lifetime Na changamoto ya maisha yetu yote to be a part of making sure that the gospel of Jesus Christ gets to everybody on the planet. kuhakikisha kwamba injili ya Kristo Yesu inafikia kila mtu ulimwenguni. We will join with you for the next 6 weeks to do what we can to see it happen in Mombasa. Tutaungana nasi tuone katika majumaa 6, tuone namna inavyofanyika hapo Mombasa. You've already been doing it and you will do it well after we've left. Najua kwamba umeifanya na umeshaifanya na najua utaifanya hata tutakapoondoka, lakini tutafanya pamoja wiki hizi 6. But we pray that we can be an encouragement and a help in the short time that we're here. Lakini naomba kwamba tutakuwa watu wa kuwatia moyo na kuwachochea kwa muda mfupi ambao tutakuwa hapa. Are you doing what is right? Je, unafanya yaliyo sawa? Is your commitment to seeing the good news of Jesus Je, go to the ends of the earth? ni wajibu wako kuona injili ya Kristo Yesu ikisambaa ulimwengu wote? Let's just pause for a moment, just be quiet, Hebu natuwe na ukimya kwa dakika chache, and just quietly in your heart say, Jesus, what are you saying to me? na hebu ujiulize moyoni mwako, Yesu, unaongea nini juu yangu? Let's stand to pray. Tusimame ili tuombe. Lord God in heaven, we want to come and thank you that you are here with us. Bwana Mungu Mwenyezi, tunataka kuja mbele zako na kukushukuru. We thank you, Lord, that although the world is in siege, we have seen salvation. Tunakushukuru Bwana kwa sababu japo ulimwengu umetekwa nyara, lakini tumeona wokovu wako. Thank you that we have this treasure in these jars of clay. Tunashukuru kwamba tuna hii thamani katika chombo cha udongo. Thank you, Lord, that you have chosen us as lepers to be messengers of good news. Tunakushukuru kwamba ulichagua sisi kama wenye ukoma ili tukaeneze habari njema za wokovu wa Kristo Yesu. But Lord, we confess we have not done enough. Lakini tunakiri ya kwamba hatukufanya inavyotakikana. We confess there are times when those who are lost are not our priority. Tuna
wakati mwingine tunawachukua wale ambao wanapotea kwamba hata si kitu cha thamani, We come before you as your people. na tunakuja mbele zako kama watu wako. We ask, Lord, that you would show us the way. Na tunaomba kwamba Bwana utuonyeshe njia. Show us which gates you want us to knock on, Hebu tuonyeshe milango gani la kubisha, to announce the good news. ili tukaweze kutangaza habari njema. The good news that the salvation of Jesus is here. Habari njema za wokovu wa Kristo Yesu kwamba uko hapa. Won't you help us, Lord Jesus, Hebu Bwana Yesu tusaidie. for the sake of your glory and your kingdom. Kwa ajili ya utukufu wako na ufalme wako. Amen and amen. Amen and amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi kwa jina jema. Hallelujah. 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 We give you praise.